abadde abakaawo ng'omususa bavumiridde engeri ab'ebyokwerinda gye bakutte mu bakyala bannaabwe ku nsonga y'okwambulira abakyala embalala okwata otya omukazi omusajja nga yakutte omukazi mubakutte mu mabeere mubambudde okutyoboola ekitiibwa ky'abakazi nga mubafungula mubambula mubanyiga amabeere mubatigaatiga omusajja olwanagana otya n'omukyala era nga mu nteekateeka eyo gavumenti eyagala buli household oba buli maka egawe ente 5. kakati Akena agamba nti eyo project gye tuba tutandikirako okukuba tutegeeza abalango nti ekyo gavumenti yebagamba tekisoboka kukoleka era tekiriyo tekijja kusoboka. Singa buli maka gaba gakuweebwa ente eze5 baba bagabye ente obukadde 7,65,535 mu biwalo by'omwaka 2021 kiraga nti Uganda yonna erimu ente obukadde 14.5. Katugeze ebbeeyi ya buli nte eri wakati w'akakadde 1.5 n'obukadde 2.5. Amaka gano baba bagenda kugamalirako obuwumbi 1,053 nga zino zikola ebitundu 2 ku buli 100 ku mbalirira y'eggwanga gye tutambulirako mu mwaka gw'ebyensimbi guno ey'obuwumbi 7,024. Kyokka ensonga y'okuliyirira abantu bano omukulu azze agyogerako okumala kumpi emyaka 20 kyokka nga tebagabangayo yadde ennyana wabula abantu bano Museveni azze abakakasa nti kino kyanditwalamu obudde wabula kijja kutuukirizibwa. Enteekateeka eno bw'ebanga ya kiseera kimpi ekisuubi manifesti yaabwe bakulaga engeri kiki ekisobola okuviirako kyano y'okuvaako era boddayo n'osoma akantu ke baakuweereza ensonga weeri waki kyano yo baagijjayo twakasoma babiri oyo yaviirako kyano y'okuvaako mutabani wange Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano yu olya enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo kachumbari n'ebigenderako olina omukolo oyagala kutwala famire yo out kulya ku nkoko jangu ku Zula's Chicken kati eri Mengo opposite Masengere kola order online kati olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken ekyennyanja embuzi tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 7559 olusaniya balukuleetere kati awo wooli bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka Zula's Chicken lusaniya Mengo opposite Masengere. Kale kusema official na josinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanagana ku bweziti yona gye wangaira mu bitundu by'ensinkubozaako n'enkwebaza okubeera nga atotwegasseeko n'olunaku olwaleero mukulike mu weekend bimwasobodde okubanga ate mukolako mwewale kubanga ate mwabikoze hopefully ate it turns out well this week ate bibatambulire bulungi. Kale muzikirize mbategeze ku bandafa ba Clarion Integrated Logistics abakama baffe bajja kuyambako gwo musubuzi naye nga osubulira Dubai awo bakutegeeza nti nno mu kaseera nga weetaaga omuntu ayinza okuyamba okutambuza ebintu ebyo bimaze okusubula e Dubai Clarion Integrated Logistics beekwate bajja kubanga ate omulimu ogwo bagukolera ddala bulungi. Ate bagamba tebakolagana basuubuzi bokka ne naawe alina ekintu oyinza okuba weerabidde essimu oyinza okuba weerabidde ring petayo ogenze kuwummulamuko naye ne obaako yeweerabira bw'omala okukakasa nti bakirecoverinze mu lumu wakyerabidde kireete ku Clarion Integrated Logistics tujja kuba nga tukikutuusaako. Ekyokutikka ku mazzi naddamu abasuubuzi nnaku 18 ebintu biba biri Kampala ate ekyokunnyonyi mu nnaku 3 kiba kimaze okutuuka e Kampala. Kakati jangu ku Amulia Port yawe Deira tusobola okubanga tukuyamba oba jangu wana e Kampala ku Diamond Trust Building kuyagala okubanga ate ofuna ebintu bye biwaweereza ate nayo ojja kubanga ate embeera ekutambulira ddala bulungi. Truth Media Academy abo bazze kuyamba gwe ayagala okubanga oyambako ku mwana wo okufuna omulimu gwasobola okukola part time. Tulina abaana abamaze abatandise ebibuuzo
wa P7 wakoyinza obutamutwala naye senior 4 senior 6 omwana nga akyalinda results ze osobola okumuleta ku Truth Media Academy tumusomesa ebintu ate bisobola omuyambako okubaako obulimu bwakola part time nga bwasoma emirimu gye bwasoma emisomo gye osanga kijja muyambako okufunamu ku pocket money ate n'okukendeeza ku idleness. Kakati Truth Media Academy tugamba nti abaana tubasomesa bino ebya media, okukwata kamera, okugatta ebifaananyi, okuvuga drone. It is very expensive okufuna omuntu atambuza drone ekitone nnyo emitwalo 3 ekitone nnyo walayisi gw'oyinza okufuna. Kati omwana ayinza oba ali ku university naye nga mu kaseera bw'abeera nga ali ffe batalina byakukola osobola omugulira drone ku weekend nga omwana ayinza oba asoma Monday to Friday weekend nga abeera waka mugulire drone agende ku mikolo avuge ate afunemu akasente. Ekitone nnyo omwana avuga drone singa aba amaze okuyiga obulungi ekitone nnyo every weekend asobola okukola emitwalo nga 8. So byonna Truth Media Academy bakutegeeza nti mwana babimusomeseza myezi 3 n'emyezi 6 ate n'avaawo nga akuguse. Kale eyali egenda kuba chap lakubula mu bagamba nti era ba chap n'ewambwa naye kale ensubira eyali eyinza okuba brief mukko olw'enteekateeka ze tulina ezigenda okutambula olunaku olw'ebinge Monday tulina bingi nnyo bigenda okuba nga ate bitambula naye kale soke tunulekoko abeesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bagenda kuba nga ate batambulirawo olunaku olwaleero. Yoweri Kaguta Museveni alimba ne Bukwo gyagenda okuba nga anoonyeza akalulu. Robert Kasulante owa National Peasant Party ali Tororo gyagenda okuba nga akanoonyeza. Mubarak Munyagwa ali Soroti, Robert Yagulanyi Ssentamu ali Lukiga ne Kibaale. Mugisha Muntu ali Otukene Aleptong. Nandala Mafabi ali Ajumani. Joseph Mabirizi ali Serere ne Frank Bulira omuwummuze. Era olwaleero asazeewo awummule akalulu ne bw'okeesibako oyinza obutakafuna. So awo embeera begenda okuba nga etambulira. Now update y'olunaku olwaleero tugenda kutandikira tutandikire ku bannakenya okuli Nicholas Oyo ne Bob Njagi. Nicholas Oyo ne Bob Njagi abo bola ku screen yo ennaku z'omwezi nga 31 baabuzibwawo mu ggwanga erya Uganda. Abakulu bano ekyali kibaleese mu Uganda kwali kwetaba ku lukuŋŋaana lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enkuŋŋaana ezo zaatandikira mu Busoga. Kaakati baali bakomyewo ko nga bazize mu kibuga kigambibwa baali ku ssundiro ly'amafuta erimu emmotoka y'ebitongole by'okwerinda emu nejja n'ebabuzaawo. Wabula ebbanga lino lyonna abakulu bano ab'ebyokwerinda wano mu ggwanga erya Uganda babadde babeegaana nga bagamba bannange abasajja tetubalina tetubalabangako naye ng'ate yalina baalumiriza agamba naye nze nalaba emmotoka ng'abavaamu babyakwerinda nga balina n'emmundu ate nga Uganda naye nga poliisi buli bagibuuza nti abannaye ensonga za Bob Njagi ne Oyo zituuseewa abalyokwenda gamba bannaye tetumanyiddeeko naddala tetubangako nabo tetubalina. Era emabegakaawo balooya baabwe bawalizibwa okubeera nga ate bakwata eggwanga lya Uganda n'obanga bagenda ddi wawaabira ne bakwata amagye ne bagawawaabira era nga kibabavunaana kwe kubeera nga bakwata abantu baabwe bababuzaawo. N'ewaabwe mu Kenya abantu bangi nnyo bagenda nga baprotestinga ku kitebe kya Uganda mu ggwanga erya Kenya. But finally ekisooka baazuuliddwa era oluvannyuma lw'okuzuulibwa kyakasiddwa nti Uganda yebadde ebalina. Era nga okutukakasa ekyo yabadde pulezidenti wa ggwanga lino yini Yoweri Kaguta Museveni yabudde n'agamba nti tubadde tubalina babadde bali mu fridge. Ozanya n'okuzanya. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yatutegeezezza nti waliwo abantu abava mu mawanga amalala ne bagenda mu mawanga agatali gaabwe okwagala otabangula emirembe gyayo. Kakati yategeezezza nti nno kituufu baabafuna era babateeka mu firiigi. Ekyo nno kyandeetedde okulowooza nti bannaye ekiri mu State House buli omu akaanira bifo gy'ateeka. CDF yatugamba yayina basement gyakutwala n'oyiga olunyankole. Kakati ate ye president ayina firiigi akutwala n'onnyogoga. Ebbugumu ly'ekivubuka ly'olina ne likuggwa. Kakati yakonfamize nti kituufu abasajja babadde babalina
era n'agamba nti singa tebwabadde bukulembeze bwa n'abakulu abamu okuva mu Kenya omukubira essimu ne bamugamba nti either abantu kubanga omuntu bw'oba omulina either omutwala mu mbuga z'amateeka n'omuvunaana oba n'omutwala mu ggwanga lye ne bamuvunaanira oba n'omudipootinga kye n'omudipotinga. Naye President yagambye nti oluvannyuma lw'okwogerezeganya n'abakulu mu Kenya n'abata abagamba mugende temukiddamu. Era bw'atyo n'alabula amawanga amalala agayinza okuba nga gateekateeka nti byonna musobola okubikola ne mubikole nga muli eyo bw'otava gy'ovudde n'ojja wano mu Uganda kubanga bo ba intelligence yaabwe eraba buli ssaawa batunula bwe bati nga balaba balinda ani ayagala kubaako kyakola bakulage kiki kye balinawo. So omukulembeze w'eggwanga yatugambye ebigambo bisooka mu miringo bituwa ale tukomewo. This I ask in line with the theme of the NRM this time round, protecting your gains. No, this is done by the enemies of Africa. Yeah. Even our own groups here, we monitor them with intelligence. Here, of course, we have very good intelligence, and we know them. Like, for instance, we have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with the Chagulanyi's group. That they are experts in riots. Of course, with our very good intelligence system, we picked them up. And they have been in the fridge for some days. They are cooling. Now, some Kenyan leaders rang me and said that I should hand them back. I should either put them in jail here or hand them back. So we are going to. But you could see, we are monitoring all of them. They all have connections with foreign countries, foreign groups funding them what these foreigners apparently want, like Uganda, they are very worried about Uganda. Uganda is moving, very strong, industry is growing. We don't lack anything. We have all the food, we have all the raw materials, we have all the industrial products. We are now going to get our oil. So they are very worried. And some of them have been talking with our confused people that they should have contracts, how to control our national parks, how to do this, how to do that. So those are the groups sponsoring these children to do bad things. But they are easy to deal with. For us, we have no problem. We dealt with them. They've been trying to do it for a long time. They've been trying to coach Kampala. We are not going to coach. So we will pick them. Then after some time, they will release them. It's no problem at all for us. Because you remember, like the other time, there was Taja Koraira. Yes. But I must warn the ones who are misusing these children. Yes. Because sometimes the children, like when they had those riots of 2020, November, I think it was November 18th. Oh, yes. When they write that Kyagulanyi has been arrested, there were the riots, they were Kocha Kampala. Then the army intervened and crushed them. And some of the children died. So the ones who are doing that game here in Uganda, they will end up. That is it. Naye ekibuuzo kati kye kibuuzawo kiri kimu nti tulina tendencies ezibeera mu ggwanga muno ne wabaawo omuntu akwatibwa ebitongole by'okwerinda ne bimwegaana. Ate later on ne kibeera confirmed nti abadde mu mikono gya bitongole byakwerinda. Era kati kino kireesewo ebizibu naddala ku nsonga z'ono omusajja wa Nuupu Kibalama
jukira Ssaabaminisita yavayo n'asooka n'akakasa nti omusajja tumukola ki tumulina ate layitalo n'avayo n'amwegaana nti omusajja tetumulina ku lisiti yaffe takola kitaliiko. Kati ekibuuzo mukasi bitongole ki ebyo byokwerinda ebyo biba birina abantu bano ebitasobola collaboratinga na bitongole binaabyo okubagamba nti kituufu tumulinira tumulina ku nsonga bweti. Era singa omuntu akwatibwa ate n'abulira ddala kirekawo abantu basigala ebitongole byokwerinda babirabira mu mbeera ki tebatandika okubawaayiriza tebayinza bawaayiriza kati for example nga ku kibala mapaka nakati mukyalo yatuuse n'okufa nga family ye yekyalumiriza mwe mbadde n'omuntu waffe. Wabula okusinziira ku bannakenya twagenza obbasisinkananga ebigambo bibaweddeko baaba bagambye tubadde mu mikono gya military naye abasajja babadde solidimu baaba. Era bwe batukakasiriza nti president omukulembeze okuva mu ggwanga erya Kenya yamutuukiridde yabadde former president Uhuru Kenyatta yamukubidde essimu n'amugamba abaana bate ebirala tunaabiraba. Naye abakulu bagambye nti kye baalabyeko bakkiriza ensonga lwaki ente yekaawo mu luzungu bagambye ekiri mu Uganda fire. Kale soko tuwe ku bakulu abo nga bannyonnyola bawoza olutabaalo kibadde kitya bwe babeeredde mu kkomera mu ggwanga erya Uganda. There were a lot of complex negotiations that took place. One of them involved the former president of the Republic of Kenya, the fourth president, and that is Uhuru Kenyatta. And it is out of the negotiations and the discussions that took place at the very highest levels of the two governments, plus the former president, that we have had the two, Bob Njagi and Nick Oyor, return to Kenya in the way that they are. We are traumatized, but we are happy to be home. I'm happy to be here. There are things I might have taken for granted. Today I may not take them for granted. And I believe that this is a moment, and all these moments are taking us forward. 38 days of abduction was not easy. We didn't think we were going to come out alive because we were being abducted by the military. We have been kept by the military in Uganda for this, under the Special Forces Command. We're going to release more details to you in a short while after we get some medical attention. We've not been eating for about 14 days myself. I've been fasting. It's been very difficult. So, what no wetukolaki? Wetuli, it is good they are now out. Ate katusubire nti no. Ate banagenda okudda. Uganda bana bagitegedde nti Uganda tosiikirayo binyomo embeera bwetyo bwekolaki bwetambula. Kale naye nakulembera ekibiina kya National Unity Platform yavuddeyo jjukira y'omu kubaavaayo okusobola okubeera ng'ataateeka eddoboozi lye mu kubanja abakulu bano. So oluvannyuma lw'okuteebwa kwabwe naye yavuddeyo okugatta eddoboozi lye ku bannayuganda ssaako ne bannakenya ku bantu baabwe abaakwatibwa. So n'abaako ebigambo nabyo bye yatuwadde enduzo nabyo sooka obimpe ate tweyongereyo ku nsonga endala. Hi, this is Bobi Wine reaching you from Tongama. I'm sure many of us are shocked in Kenya and in Uganda the abduction of our brothers Bob Njagi and Nicholas Oyo, who were abducted by Ugandan security forces, and when demanded for them, the Uganda police denied knowledge of them. The military in Uganda denied knowledge of them. Even the habeas corpus, which was put in court, the court dismissed it, saying you cannot squeeze blood out of stones. So clearly, the Uganda police, the Uganda military, and the Uganda judiciary denied that there was any abduction in Uganda. Just yesterday, the world was shocked when General Museveni came out to actually admit that the security forces in Uganda abducted Bob Njagi and Nicholas Oyo, the two Kenyan comrades, and they were kept in a fridge. Now, by fridge, he meant those torture chambers where they strip people naked, torture them, and leave them in ice or in very cold rooms. It's very unfortunate. That is shocking. But yes, that is the reality in Uganda. Abductions are the order of the day. As we stand right now, a young man called Mugumya from this region was abducted. He's still missing. 18 of our comrades were abducted and they're still missing. Just the other day, we buried Comrade Chibalama's wife
The husband has been missing for close to 7 years. That's the situation in Uganda. That is why we are fighting. That is why we want to change, to remove this regime and restore human rights, restore democracy, restore security and safety and guarantee of human dignity. We intend to strip the president of the powers to appoint judges, of the powers to appoint the Electoral Commission, and to ensure that we have an independent judiciary. The judiciary in Uganda is in the pocket of the president, where the courts don't work, regardless of where you go. Courts don't work, no institution works. This should be a wake-up call to all of us, not only Ugandans, but even our brothers and sisters from all over East Africa and Africa. Now, these are 2 Kenyan citizens that were abducted and were missing for 37 days. The government denied them, police denied them, the military denied them, even the judiciary dismissed the case, only for General Museveni, their boss, to come out and confirm that his forces actually abducted these 2 Kenyans. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoga omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. So ekyo nno bwe kito bwe kiri oli ayinza okujjawo n'agamba nti naye kakati kino kiba kirekawa international relationship ya ggwanga Uganda. Omanyi ebiseera ebisinga sitting government erina okumakinga sure nti enyweza obukulembeze n'obukuuma. Ekyokubiri ekyo nako kabonero kalaga nti intelligence y'eggwanga Uganda ekola kubanga basobola batya okwidentifyinga bannakenya 2 abazze mu lwale ey'abantu almost 15,000 oba omutwalo. Ogenda mu lwale ze baalinga bagendamu ebusuga nga abantu bajja bangi, naye kitegeeza nti intelligence ya Uganda ekola eraba. Kyovulaba nti bannayuganda babuuza ebibuuzo bingi singa babaawo ekizze ne kiyitawo buli omu abuuza ku security ya Uganda gy'erina bano byayiseewo bitya oba gavumenti ebadde eyagala bibeerewo. Otegedde bulungi. So ekyo nno bwe kityo bwe kiri tugenda banga tweyongera ku story number 2 ey'olunaku olwaleero. Story number 2 ey'olunaku olwaleero tugenda kugendako ew'omukulu Jimmy Akena. Jimmy Akena oyo mutabani we yaliko president w'eggwanga Uganda Milton Obote era nga Jimmy Akena mubaka wa parliament owa Lila City East constituency. Omukulu ono yali ayagala kwesimbawo ku ntebe ya bukulembeze bw'eggwanga naye ebizibu ebiri mu kibiina kye ekya UPC balina abantu 3 nga naye kwali abaclaiming okubeera ba president b'ekibiina kya UPC. Oluvannyuma lwa meeting eyakolebwa ku kakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Saymore byabakama nga balemereddwa bonna okuresolvinga ebizibu byabwe, yagamba tewali agenda kukwatira kibiina kya UPC bendera era bw'ati Akena n'alemesebwa okuba nga yeesimbawo ku kaadi ya UPC kwe yali ayagala okuba nga ajjira. Era bw'atyo oluvannyuma lw'okulemesebwa twamulako mu parliament mu vidiyo muno nga bwatuka nga akaaba era ng'agamba nti nno gavumenti emulemesezza okuba nga yeesimbawo ate nga kibadde kirooto kye okubaako ebigendera bya kitaayo byatuukiriza naddala mu kalulu kano ke tubadde tugendamu. Now oluvannyuma lw'okukaaba twamulabako ko nga amiitinze Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjukira emboozi eyo yali controversial nnyo naye ng'amakulu gaakyo agoyinza okuyita amakusike nti it was a political statement. Naddala Akena okumiitinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mumiitingira LANGO ate mu LANGO mu region gyoyinza okugamba nti nno w'amaanyi. So Bobi Wine being a presidential candidate kiyinza okuba nga yali political statement y'amaanyi era okumanya yali political statement y'amaanyi ne Kyagulanyi mu bitundu bya LANGO yonna gye yayitiranga yajulizanga nnyo. When you saw me with my brother Akena, me and my brother Akena, kyoyinza okulowooza nti nno gaali political masannyalaze
Akena ge yatapinga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu kibalowooza nti ayinza okubanga amasannyalaze ago yagamutapingako olw'obusungu olwansonga nti abasajja baamulemesa okubanga ajja ku ballot paper. Kakati naye Kyagulanyi wadde nga baamiitinga n'Akena naye ate teyamuwa political endorsement nti bannanga abantu b'omulango muwagire Robert Kyagulanyi. Ekintu ekyaleka abantu nga bali awo nti okumiitinga kwa Kyagulanyi n'Akena, does it that influence anything in the political industry mu Uganda? Naye yandibanga Akena tannawummula. Kakati Uganda People's Congress eyo yemu ku bibiina by'oyinza okugamba ebisinga amaanyi naddala bwe kituuka mu mambuka ga Uganda. Kyokka amaanyi gaakyo gali nnyo mu Lango sub-region. Lira district Lango sub-region, district zonna eziri omwo, Park, Lira, Yumbe zonna ezo. Ekibiina kya UPC ky'amaanyi. Kakati nga takomye kusisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okugendanga ku nkuŋŋaana ng'avumirira gavumenti ya NRM. Kakati bwe yasisinkanyeeko abo abakutte fulaga za UPC yabasabye obutawagira Yoweri Kaguta Museveni. Mu kalulu akawedde bannaffe ab'opposition mambuka ga Uganda abaalina ebibiina byabwe nga birina ne ba presidential candidates beegatta ne bendoosinga Yoweri Kaguta Museveni. Kwe kali awo kagamba bendoosinga Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akawedde. Era oyinza okulowooza okukkiriziganya nti nno ziyinza okuba nga ze zimu ku nsonga lwaki President Museveni abadde nga afuna landslide victory mu mambuka ga Uganda then mu Lango sub-region. Kakati Akena okuvaayo n'agamba aba UPC temuwagira Yoweri Kaguta Museveni, kireka abantu nga bali mu balance nti ekisooka banaamuwuliriza aba UPC nti banaamuwuliriza singa abantu bano bagenda mu maaso nga babuulira enjiri eyo eya temulonda NRM. Kiyinza kuleka aba President Kaguta Museveni mu kalulu kano ke tulimu 2026. Ekyokubiri teyakomye okwo n'abagamba nti newe mugenda mu kampeyini zammwe nga mugenza okwogerako n'abantu mukube ebituli mu manifesto ye NRM gyegenda etambuza. Jukira bw'ogenda mu bifo ebirondebwamu mu kalulu akawedde UPC yemu ku bibiina ebyasinga okufuna ba representatives okuva mu local government. Bameya abasinga okuva mu Lango sub-region basubscribinga ku kibiina kya UPC. Ba district chairpersons abasinga mu Lango sub-region basubscribinga ku kibiina kya UPC. Kati yabagambye mugende kyalo ku kyalo nga mu meetinga abantu okubagamba okubalonda mubajjukize n'obajjukiza nti no programu za government n'ebisuubizo ya government byegenda mu maaso okukola byonna byebyagamba bya bufere tesobola kubituukiriza. Era ng'ebimu ku ebyo we yasinze okusimbesera n'abagamba nti awo musimbewo n'ennakakongo ye programu ya government gye yataddewo ng'egikolera bannaffe abava mu Teso sub-region, abava mu Lango sub-region ne Acholi sub-region. Era nga mu nteekateeka eyo government eyagala buli household oba buli maka egawe ente 5. Kakati Akena agamba nti eyo project gye tuba tutandikirako okukuba. Tutegeeza abalango nti ekyo government yebagamba tekisoboka kukoleka era tekiriyo tekijja kusoboka. Okubatemera muko NTV yagezezzaako okukuba torch mu kisuubizo kya government ekyo ekyente. Sooka ompeeko because Akena okwo kwennyini naye kwasimbye amakanda okubawa the realisticness of kyagaza NRM kyegezaako kakasa ddala basobola okukwata ente 5 ne baziwa buli household. Yakibatemedde bulungi Solomon Kaweesi. Sooka ompe Solomon Kaweesi ate tugenda kubanga tukomawo. Akwatidde ekibiina ki NRM bendera kuba President Yoweri Museveni mu kakuyege we azaakyogera nti alina enteekateeka ssejjoloola ey'okuliyirira abantu b'omu bukiikakkono n'obukiikakkono bw'obuvanjuba ente zaabwe ze baafiirwa mu lutalo olwali mu bitundu ebyo. Ono abeeno azze abakakasa nti buli maka mu Teeso, Lango ne Acholi bagenda kugawa ente zimala etowazinda 5. Bw'otaggulula ekisuubizo kino ng'osinziira ku bibalo by'eggwanga, Acholi
kasooli erina amaka emitwalo 46,628. LANGO neba n'amaka emitwalo 57,15,559 so nga Teeso erina amaka emitwalo 48,962 nga bw'ogattagattamu ge maka akakadde kamu emitwalo 53,307. Singa buli maka gaba gakuweebwa ente ez'ettaano baba bagabye ente obukadde 7,65,535 mu bibalo by'omwaka 2021 kiraga nti Uganda yonna erimu ente obukadde 14 n'ekitundu. Katugeze ebbeeyi ya buli nte eri wakati w'akakadde kamu n'ekitundu n'obukadde 2 n'ekitundu. Amaka gano baba bagenda kugamalirako obuwumbi 1,053 nga zino zikola ebitundu 2 ku buli 100 ku mbalirira y'eggwanga gye tutambulirako mu mwaka gw'ebyensimbi guno ey'obuwumbi 7,024. Kyokka ensonga y'okuliyirira abantu bano omukulu azze agyogerako okumala kumpi emyaka 20 kyokka nga tebagabangayo yadde ennyana. Wabula abantu bano Museveni azze abakakasa nti kino kyanditwalamu obudde wabula kijja kutuukirizibwa. Enteekateeka eno bw'ebanga ya kiseera kimpi ekisuubizo kino mpewo. So that is it lwakuba maama kanyumiro kano bakayita kaliisoliiso wakakuyege naye obusungu bw'eri TV nga bungi maaso gano tetuusa Alabama roll notalweni TV simanyi ani agenda gonda kubanga okusinziira ku kigenda mu maaso. And what is Solomon Kyavoisinze, it is factual. Talimbye akulaze omuwendo gwa households eziri mu Teeso n'agwa households eziri mu Acholi eziri mu Lango n'akubulira omuwendo gw'ente oguli mu ggwanga lino n'akwawulirako omuwendo gw'ente ogwetaagisa mu kugabira okutuukiriza ekisuubizo ekyo n'akulaga omuwendo gwa ssente ogwetaagisa okugula ente ezo n'akulaga percentage y'omuwendo gwa ssente ogwo gwonna gw'ogenda okukozesa nti guli ku bitundu 20 ku buli 100 era n'akulaga position y'omuwendo gwa ssente ezo ku bajeti ya ggwanga eryawamu. Kati nekidda gy'oli okugamba ddala bino gavumenti byenaakola byesuubiza enaabituukiriza oba tebituukirize. But eno badde ngenzeeyo bugenzi kwagala ku justifyinga kiri Akena kyaliko ekyokutandika okudikampainingira ddala ekibiina kya NRM naddala mu Lango sub-region ng'obusungu buvaawa wannemesa okwesimbawo kati ffenna katubifiirwe. Now the biggest question is Akena alina amaanyi agayinza okudikampaininga NRM era olutalo luno gye lugenda NRM eyinza okumaliriza nga erufiiriddemu obanga erina byefiiriddwa. Tugendekoko mu statistics katono nnyo. Mu kalulu akawedde ekibiina kya National Resistance Movement kuba president kyawangula Lango sub-region era president Dr. Museveni yawangula era tugenda okuva mu Northern Uganda yonna eyawamu nga NRM efunye ebitundu 68 ku buli 100 NUP yali mu bitundu nga 19 ku 20 awo gye yatambulira. Awo ng'ovuddewo bwe tugenda ku mutendera gwa local government ekibiina kya UPC almost kyayera bwezi mu bitundu ebyo by'omwambuka era kye kisingayo ba councillors abangi ba district chairpersons abangi saako ne ba mayor abangi kitegeeza nti ku local government bakola bulungi banafu aba UPC. Bw'ogenda ku mutendera gwa parliament ekibiina kya National Resistance Movement kyafuna ababaka 17 out of ababaka 32 abalina okukiikirira Lango sub-region era awo kitegeeza nti nno ekibiina kya UPC ne kisigaza ababaka 10 na bameka awo wano 7 ababaka nga 15 kwe baali balina okugabana. Kakati ku babaka 15 abaafikkawo ekibiina kya UPC kyafunako ababaka 12 kitegeeza nti UPC eba mabega wa NRM n'ababaka 5. Omontegedde bulungi bwetyo FDC nebeerako n'omubaka omu ate independent nebeerako n'omubaka omu wabula ababaka ku babaka 12 ababaka 3 ekibiina kya UPC kyabafuna mu kalulu akaddibwamu oba mu by elections. Kitegeeza nti nno ekibiina kya UPC mu by elections zonna mwe kibadde kigendanga
buli bwe kisanze ekibiina ky'NRM kibadde kikiwangula era abamu balagamba nti wano aba UPC mbafunidde embavu ezigamba nti naye kirabika tusobola era tusobola okuba nga tusobola okukomandinga Lango sub-region. Kakati ebibuuzo ebirala bigenda okusigalawo nti relationship y'ekibiina kya NRM n'ekibiina kya UPC ebaddewo esigalawa mu kaseera nga akulira ekibiina kya UPC abalagidde nti mugende mu dikampeyini programu za NRM wonna we ziri nga mubaalagira mulimu n'omubaka omukyala n'omubaka owa OYAM kati nga yasaze ayagala kubanga akiikirira Leader City ng'omubaka omukyala amanyiddwa nga Betty Amongi ate nga minisita wa gender ate nga mukyala wa Akena. Ekibuuzo tugenda kulaba ku minisita Amongi nga naye akutte akazindaalo ng'ali mu kudikampeyinga mukamaawe Yoweri Kaguta Museveni era bw'anaamala omudikampeyinga singa Yoweri Kaguta Museveni addamu n'awangula akalulu kano pulezidenti anaddamu okukwata ekifo ky'obwa minisita akiwe Amongi. Ebyo byonna tusobola kubanga tubibuuza era pozi ne kiyinza okusembayo nti Akena kino kyatandise ali willing kukivuga paka luddawa. Wabula bino byonna bigenza okutuukawo nga mu mambuka awo waliwo kye tuyinza okuyita generation gap nga abakulembeze b'NRM abakadde batandise okugugulana n'abavubuka. Waliwo omusajja omuyita Bosmic Otim wamujjukira y'omu ku bavubuka abava ne bagamba nti we do not want Bobi Wine in Lila. Wamujjukira Northern Uganda y'omu ku baavaayo emabega kaawo yavaayo n'akola nakkiriza n'agamba nti Bobi Wine atandise okudominatinga oba atandise okuyingira oba ontegeera atandise okuyingira Northern Uganda naye ng'agamba nti kiva ku butamanya bw'abakulu baabwe ategeeza abakulu abali mu kibiina kya NRM mu mambuka ga Uganda ng'agamba nti bakyali ku nkola enkadde oba ebintu bakyabikwata mu nkwata enkadde kyokka ng'ate ono Kyagulanyi alina engeri gy'akwatamu ebintu eri mu kwentayisinga abavubuka n'okutandika okubasikiriza okugenda ku ludda lwe era nga ensonga ezo mulimu ensonga ya reconciliation nti abaaliwo edda bo bakyali ku biri ebikadde ate abavubuka bo batandise okwagala okwapreciatinga okuddamu okukwatagana. Kakati bano webalagayaliza kiwadde Bobi Wine ate okutandika okuba nga atandika okuyingira empola mu mambuka ga Uganda. Now ekibuuzo nti mu kaseera nga UPC bali mu kuneneŋŋana n'ekibiina kya NRM nga NRM bali mu kukuubagana abavubuka n'abakadde kiyinza okuyamba ku NUP okwongera ku percentage yaayo kwaba abaagironda versus reconciliation program Kyagulanyi gyabaddeko okubanga kati saazi buli bwagenda ku nkuŋŋaana ez'enjawulo ekigambo kya people power kikuba ne mu lukyoli kiina engeri kiyinza okuyambako omuwendo gw'aba turn up y'abalonda opposition naddala NUP eyinza okweyongerako. Ekyo tujja kukirinda tulabe ekiyinza okuba nga kivaayo. Wano we nagambidde opposition bwe bendoosinga Yoweri Kaguta Museveni bagamba nti Lango opposition leaders endorse Museveni. Munono mwalimu aba UPC, mwalimu aba FDC. Ne UPC ne bavaayo ne bendoosinga Museveni yabavaayo okubagamba nti mulekeraawo. Era ndowooza olaba ne Minisita Betty Amongi y'omu ku baavaayo ne bagamba tuleero akalulu tukawe Yoweri Kaguta Museveni. Kakati separation eno oyinza okugamba nti eringanga essa spirit eno eyali etandiseewo oba okitegeera. Now we wait to see okulaba results eziyinza okuva mu mambuka ga Uganda mu kaseera nga waliyo okwetemaatema mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kale awo nno ebyo biri sayidi zeeyo tugenda kuba tulinda tulabe ate binaatambula bitya mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale kati awo nga tuvuddewo Nina Rose era ng'ono yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyala ow'Essembabule weekend eno yavuddeyo ne yeekubira omulanga n'agamba taata musibe. Okusinziira ku Nina yavuddeyo n'atugamba nti my heart is breaking. Today my father was arrested in Sembabule because one of his cows mistakenly
strayed onto land alleged owned by the president. A cow grazing that all took for me to be dragged away like a criminal. This isn't just about land. It is about a system that makes the poor fear the powerful. It is about the father who has worked his whole life in the sun, providing for his family through honest farming, now humiliated and detained because of a mistake by an animal. How do I explain this pain to my siblings? How do I sleep knowing my father is behind bars for something so unintentional, so unhuman? Where is compassion? Where is leadership that protects, not pushes? Uganda Police Force, this is not justice, this is cruelty. Please let my father go, let our people. Okay, akalasikalabi wansi. So, ekyo kyekiri side zeeyo, Nina Rose jukira yeesimbyewo. Omanye ebiseera ebisinga omuntu kasita otandika okwagala okujja mu office olumu n'obusongasonga zitandika okufuuka ensonga. Luli ente ebadde esobola okujja n'eri amalagala ga munno, and it is understandable you meet nemwogezeganya nga atakundi ente yalidde kakati n'ente gisibe, and life moves on. Naye bw'otandika okufuuka taata wa Nina Rose, osanga esobola okuba ku muzimu ku nsonga, oba ng'ente yinza oba yalidde bingi, but not until nga okebeddeyoko n'olaba whatever happened, how did it happen, oyinza obutamanya ddala kituufu kiri ku ki. Kale naye nga tukusaasira katusubire nti muzeeyi bannaye banaaba bamusumulula ate mu mbeera efaanaganako bwetyo, naye nga ye Nina Rose akyagenda ddala mu maaso okubanga anoonya akalulu. Kale Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yakwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera akyagenda ddala mu maaso okubeera nga ataawenja akalulu mu bitundu bya Western Uganda. Wiiki ewedde yaliko Embalala, yaliko Ekiruhura, yaliko Ekazo, yakuba Ntuŋŋamo, yakubako Isingiro, side zeeyo gye yatambulira. Yatambulirayo side zeeyo. Naye regarding ku case gye twalimu eyali ku bitundu by'Embalala awo, bwe bali bava ku lukuŋŋaana olumu nga bagenda ku lukuŋŋaana olulala poliisi n'ebasalako. Over the weekend waliwo ensonga eyaleeteddwa gye ndowoozezza nti nange nzije wano ngyongereko eddoboozi, y'engeri abakyala gye bakwatibwamu naddala mu operations enteeketeeke obulungi. Poliisi mwakola enteekateeka nga mukimanyi nti nno ab'NUP bana bava wano tugenda bakwata. Naye the question is, lwaki mujja mu operation ng'eyo nga temulina bakyala bamala naye ate nga mube mwetaaga mulimu abakyala? Twafunye scenes of pictures of women nga amabeere galabika, empale zirabika, ng'abasajja beesikaasika n'abakyala. Kyendowooza nti ekifaananyi ekitajjaayo kitiibwa ky'abakyala bulungi. You will agree with me. Scenes bwe ziti si nnungi. Singa zizze mu kaseera nga omukyala abadde akola effujjo and there is need to arrest her, ng'abasajja be baliwo, it is not right, but we can bear with it. But the challenge is, operation yeno yali nteeketeeke bulungi. Mwajja mukimanyi. I don't want to think nti poliisi yajja okukwata abantu nga temanyi beeyagala. Bajje bamanyi be beetaaga. Kati mu kaseera ngaako lwaki muba temuleeta bakyala bawera? Ekyokubi at times mumaliriza mmwe mubawadde n'omukisa okuboogerako bye njagala okukkiriza nti ebimu si byammwe, si mmwe mubikola. Singa omusirikale ova mu nsiko ng'owalabanyayo ojjayo omuwala omwana agamba nti bwe yankwatidde okunzija mu nsiko yamaze kunsobyako. So we should not give room to bintu bifaanaganako bwe bityo, and the pictures themselves do not look good. Tebijjayo ekitiibwa kya poliisi ffe kye tukkiriza nti kyerina. Sooka mpe ku bakyala bannuupu abo nga beemulugunya, then tujje tulabe.
oba tuli mu lutalo. Olunaku lwa Juba n'ekibiina ki NUP abawerako bakwatiddwa ebitongole by'okwerinda mu bitundu by'embalala nga bano baabadde mu luseregende lwa pulezidenti w'ekibiina kya Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabadde mu lugendo olw'okuwenja akalulu mu bitundu by'embalala. Obulengeri abantu gye bakwatiddwamu n'okusingira ddala abakyala bangi batandikiddewo okukivumirira mu Uganda n'okwetoolola ensi yonna obubaka buno gye bwatuuse. Abakyala mu kibiina ki NUP basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Kavule ne bavumirira ebyabadde embalala olunaku lwa jjo. Waaba alina abaana n'ebyana ekyo nakyaveeyo alangirire tyalemeddwa nti obululu bumulemye ne mukula ambush. Ambushi yennyini kwe kutega abasirikale eruyi n'eruyi nga beesibye obukookolo oba bye mukola si bibi. Lwaki mwesibye obukookolo okuba nga temusobola kulabika? Presidential candidate waffe yawaayo programu ye mu Electoral Commission era Uganda yonna ekimanyi nti President Kyagulanyi yabadde alina okutubeera mu bitundu by'ekiruhura Kazo Mbarara yonna gy'atambula. Bano abadde abakaawu ng'omususa bavumiridde engeri ab'ebyokwerinda gye bakuttemu bakyala bannaabwe. Ku nsonga y'okwambulira abakyala embalala, okwata otya omukazi omusajja nga yakutta omukazi mubakutte mu mabeere mubambudde, okutyoboola ekitiibwa ky'abakazi nga mubafungula mubambula mubanyiga amabeere mubatigaatiga, omusajja olwanagana otya n'omukyala ng'ogezaako mukwata. Omusajja amaanyi go tegenkanankana na ga mukyala, si gwe ateekeddwa n'okukwata omukyala. Bongerako nti ng'oggyeko ebikolwa bino okutyoboola eddembe ly'abakyala byongera kuttattana kitiibwa kya ggwanga okwetoola ensi yonna, era baagala akakiiko k'ebyokulonda akeddiza obuyinza ng'embeera tennasukka ku bwamulamuzi. Bakozere aba Electoral Commission kureka aba poliisi kuteera abantu bitu kubanga bakora presidential campaign no muri Kiruhura. Me personally I was there. Mwami byabakama asazeewo kutwala buvunaanyizibwa bwa kalulu kano aveeyo abukole. Onyigiriza ennyindo ogijjamu omusaayi, so temugenda kubeerawo omuzoganye president muloza muffe tugenda kusirika busirisi. Bano bagamba nti bakulwana bwezizingirire okulaba nga abakwatiddwa bafuna obwenkanya nga balumiriza nti babalanga bwemage. Nga bannamateeka tugenda kukola kye tusobola okuwa services ez'obwerere ku bantu baffe bano abali mu bifo bye tutegedde bwe bakwatiddwa nga mu buddukulu bwa poliisi. Alina musango mu butuufu buli mu mateeka gwe bakoze eki gwe bazizza. Nti at least twandibadde tukwata omuntu ng'alina kyakoze. Nze nga munampigi ate omubaka omukyala akutte fulaga y'NUP, manja poliisi, omwana gwe tuyita Mutebi Julius. Abapoliisi kiki ekibatuuseeko kubanga temukyatuwa kitiibwa? Tuvumirira embeera gye mwatuyisizza mu lunaku lwajjo okwagala omukazi okwagala okutuuka mu nda ye. Kiki kye munoonya? Ffe abakazi tulina embeera yaffe. Olunaku olw'eggulo poliisi yafulumizza ekiwandiiko nga kiraga nti bano baakwatiddwa ku byekuusa ku misango gye bazze nga bazza mu bitundu eby'enjawulo, gamba ng'okukuba abasirikale, okwonoona emmotoka za poliisi n'emisango emirala, era baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Tetujja kubigumiikiriza. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Gambuuze. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents, bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK, oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket, jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Yeah, so ekyo I wanted to come out against it. It's not right. Mukalulu kano ketugendamu abakyala baweebwa omukisa, bakyala bannaabwe babakola eki bakwata. Tosobola kuwa musajja kulwana na mukazi. Byonna bituufu, abawala bano basobola okuba nga baayagala okuresistingira arrest
yes, if they are trying to resist the arrest, abakyala bana baba bateekako amaanyi babakwate. Naye ate si musajja kukwata mukyala. Ekifaananyi tekivaayo bulungi. Kiba tekivaayo bulungi. So nsaba ekyo ndooza kyongera okutereezebwa naye oluvannyuma lw'okumala weekend namba ng'ali ku bukoddomi bannange mulabye okusasula omukyala bwe kufaanana. Bw'osasula omukyala ofuuka mwana waka. Bw'ofuuka omwana waka osobola okugendayo for a weekend n'okkirirako wansi n'oyanduwanula ne ku miyembe. Okategedde bulungi naye ekyo okikola omukyala wamuwasa officially nga tolinga Saymore ng'akoma ku kyala. Kyova ne Lawrence yasazeewo agenda tutandikira mu kwanjula. Bakutegeere nti omwami ku kyala kwatadde abantu mu gurupu y'abantu 7. Nzijamu. Tulinga bukolwa. Ng'otwala abantu 3 ku kyala okola gurupu y'abantu 7. Mutuswazizza nnyo bannaye. Wamma mbadde nkugamba. Kye bayita omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Kati akobuya gaba tuyagala. Yakwata ente alijjuka kati bano si banteemu. Ente nga ziizo n'aziteeka ku guloole n'aziwaayo. Kakati family obe yagala teyagala mwana waabwe. Alina okukola byonna ebyekyana. Omwana akeera ku makya mu Luganda otuufu n'ayenjeera ku kyalo. N'agenda n'anoonya ffene, n'anoonya emiyembe. So ne Honorable Kyagulanyi kye yakoze. Alijjukira bw'ozaala omwana n'abeewaayo bonna obazaaliddeko. Kati family y'abababi yazaala ne family y'aba People Power yonna. Era ekyabaddeyo baasibye ku kyalo nga banoonya miyembe. Era wano nga bagiguddeko. So it was good. It was a good feeling ya weekend. So kombe katono nnyo ate nzije tulabe program ya leero ate era ndowooza ne bwe batandikidde okutambula. Emyaka gibadde mingi n'okutoba nakwera kubadde kunjigoyi n'ensuubiri bande lingi nga tusuubira nti oba embeera nakyukamu wakiri ati nze kyenzudde obadde esike yakula okuva mu buto. Ako kakilaks ke balabye kanagambye kabeereddewo tata Solomon akagato Safina yakanguza mwebale nnyo okusapootinga mwenna bannayuganda banayinza kuza pulezidenti engatto mama Solomon neyanzanyo wejubisa nnyo kale kuba kalangu bawi namba y'essimu eri 07 56 82 just contact me kuguze ngatto kakati. So ekyo kyekyo olunaku olwaleero ali Kibaale gyagenda okubanga ate anoonyeza akalulu Kibaale ne Lubaale nagambya Kibaale Lukiga ne Kabaale gyagenda okwa Kibaale teri mu Western Uganda agenda kuba anoonyeza Lukiga ne Kabaale gyagenda okubanga ate anoonyeza akalulu olunaku olwaleero ate era n'olwaleero officially campaigns ezaabo abeesimbyewo mu bifo ebirala za babaka ba parliament LC5 councillors bonna zitandika lunaku lwaleero naye according to statistics ebifo by'ababaka ba parliament biri 529 ne si byonna nti birondebwa butereevu kakati ku 529 ebifo 353 byebifo by'ababaka ba parliament abalondebwa obutereevu direct MPs zeze Mukono West Mukono South zezo kati ku slot 553 abantu 2,000 be baagala okulondebwako kyonna ekiri mu parliament kikulu. District Woman MP ku district ya Namu 146 abakyala 634 be beesowoddeyo baagala kufuna ku bino ebifo kuba wakaze MP because bo bano ba electoral colleges slots ziri 5 abiri mukaga be beesowoddeyo people with disability byali 5 ebifo biri 5 abantu 11 be beesowoddeyo okulaba nga bakola ki balondebwako ate mu mbeera efanaganako bwetyo. Kale njagala kumaliriza kati I thought I should talk about this as a YouTuber, as a person. Kyogerako mu masiga 3 ndi YouTuber
nakiyitamuko ate ndi wa mawulire. YouTube channel ya Kwezi bagibba. Manya bagisangula tebagibba bagisangulayo. Oluvannyuma lw'okusangulayo YouTube channel ye n'agenda ku mikutu gye n'agamba nti Rubongoya ye yatutte channel ye. Lawrence nakusaba ennamba y'essimu n'ogimpa naye namukwirako yanfuula busy. I thought he was recording but I thought you could call back nina atazza, which is also okay. Naye osanga mukisa ogw'okusomesa. Tewali wano muntu mu Uganda ayandyagadde YouTube channel zimu ziveeko nga government ate nga ezigirako mu mateeka. Olaba YouTube channels ezistreaminga live Kyagulanyi gyagenda. Singa government ebadde eyina eppeesa weesobola okunyiga obunyizibe zandibadde zaavaako dda. Ne kubanga eyakola YouTube ndowooza designer wa YouTube wekituuka mu community guidelines ne guidance n'engeri gyakwatamu okumenya amateeka ku YouTube ndowooza yasinga okubeera solid. Kwantu wandigambibwa Facebook naye wa Facebook engeri gy'atalinaamu content creation naye kizibu okupulinga down somebody's YouTube channel nga gwamuloopye. Engeri yokka ennyangu gy'osobola okugisayo channel y'omuntu ye muntu okukozesa content wo n'omustrikinga channel ne bagikola ki ate era channel tebagisangulayo. Singa omuntu akustrikinga emirundi esatu channel bagisangula naye singa omuntu oyo agenda nakujja ku strike emu ate era bagikola ki kubanga kitegeeza nti nno oli aba akoze eki. Yo YouTube enkola ya YouTube efa ku content kizibu nnyo. Ebirala ebyandibadde bikozesebwa omuntu okupulinga down a YouTube channel wano obudde tetubulina kugenda incorporating face yange incorporating erinnya lyange kizibu. Era nzi bwe namulaba ng'ayogera ng'ate mulaba akirumiriza ekyasinga okumumalako pulaani nga ndaba alumiriza ekintu ekikyamu ekitasoboka. Ekyokubiri YouTube ojjukira bajja YouTube channel ya Gravity Omutujju bastrikinga bajjayo video. YouTube yamuwa ensonga lwaki video egikoleza eki. YouTube netulaga email yali ekubye video nga yali ya Bobi. Okitegeera? It says that YouTube is very transparent. You don't just assume. You don't go to ISO. Wachi ebinno mbyogedde nti akantu kana akatono bwe kati kasobola okulabisanga atamanyi mu bingi ebirala by'omanyi. Kubanga oba tosobola kusoma biri ku ssimu kuno oyinza totubulira ebiri mu bisenge bya NUP gye tutalaba. Now that goes to YouTubers. Okusoma kikulu. Ekyokusatu tuli mu kufuna ebizibu nga bannamawulire ne tumaliriza nga batusingisiza emisango tuli mu kulwana entalo eŋŋenderere. Kakati wabanga kusukuye kuba kasukuye we yamanya nti YouTube mulimu n'agisomera n'agikola ki. Kyovula n'abamu be yatusangamu yajja n'atuyitako because yayiga business ya YouTube ekola atya sente zayo zikola zitya. Abamu tugenda n'okutegeera sente za nze kasuku yanso okukola sente nyingi mu YouTube naye nga namusookamu. So it is very important okubeera mu business ate n'ogikola ki. Kakati now when it turns up that obadde ogenda ku mikutu ogutali gumu ogitali ebiri ng'owaayiriza Rubongoya naye nga okyogera innocently kubanga gwe mbongo oba olina ekirowoozo nti anti gwe njogerako yekka. Ne UCC kyesobola okukola ku channel ya wano Munnayuganda. Either kujja ku office woli n'ekuwamba nga bwe bakola ku ddiini oba okusalanga mu Uganda tebakulaba because abaginawo control naye mu kirala terina kyesobola kukola. So mpe clip ya Kwezi eyo era nzo zitugenda okumaliriza nayo. Musibe bulungi mwera. Awambi bena bakolimba. Kati nze Kwezi YouTube engeri gye operating amusi yeyo. YouTube ina
bogera n'osoma gundi yaabwe manifesti yaabwe bakulaga engeri kiki ekisobola okuviirako channel y'okuvaako era boddayo n'osoma akantu ke baakuweereza ensonga weeri waki channel yo baagijjayo twakasoma babiri oyo yaviirako channel y'okuvaako mutabani wange mutabani wo nze naddayo nembisoma okusinziira babaweereza violation mu kifo ky'okugirectifying oba ogiddamu mwaduplicatinga channel ne muggulawo omukutu omulala eno mubuuzi soma akagundi akaliko nga bakozesa email yemu oba attachment egiriko keno gisome muti ate twagala ntubisoma nze YouTube manyi bwekola YouTube tesobola kumala gajjayo kintu ndi channel yegijjeyo era ekuwandiikira tekola nga TikTok oba gondi era ekuwandiikira complaint ziri best ba complaining akuchi ne baddayo ne ba review anti kati gote wabikebera eyali alina access ku gundi y'omulala yabiraba oyo sumulule gundi yo bisoma olabe era ze bwe twabisoma twaddayo ne tubisearchinga ne kye bitegeeza kati nga tuwabimbuulira anti kati leero ndi mu bikugamba waze nagenda olaba omanyi wali okutta akaliro nga weesibye ku lubongoya siri muntu we naye kyenjagala okugamba nti tusooke tulanga omukutu abali ku Kasuklive mugende ku Kewaza Media TV